السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we will talk إن شاء الله عن hemodynamic monitoring. طبعا بالhemodynamic monitoring at the beginning we will review some basic concepts زي what is cardiac output, the preload, the afterload. Then we will talk about the pressure monitoring system. طبعا after reviewing the indication and the purposes of hemodynamic monitoring. We will talk about the arterial line pressure monitoring, central venous pressure monitoring, pulmonary artery pressure monitoring, and finally we will talk about, we will discuss determination of cardiac output and oxygen delivery and oxygen balance. As you see in this slide, the cardiac output, which is a very traditional measure للcardiac function, هو عبارة عن ال product of heart rate and stroke volume. فaccording لهاي الإيكويجن إحنا ال cardiac output هو ال heart rate multiplied by the stroke volume. These are some definitions that you need, guys, to make sure that you understand before going further بالhemodynamic monitoring. اللي هو ال cardiac output هو عبارة عن ال amount of blood that is pumped out of ventricles in 1 minute. Normal cardiac output is between 4 to 8 liters per minute. The stroke volume هو عبارة عن amount of blood pumped out of ventricle with each contraction. عشان هيك normal stroke volume هو between 60 to 100 ml per beat. طبعا the stroke volume actually is consisted of three major components اللي هم preload, afterload and contraction. The preload is the amount of stretch placed on cardiac muscle fiber just before systole. غالبا the amount of stretch in any chamber هو proportional للvolume of blood بالchamber. يعني قديش عنا volume of blood قديش بده يزيد عنا الستريتش. However, in some situation ممكن chamber إنه can hold large amount of volume with little change in pressure. تمام؟ هلا usually زي ما شفنا إنه البريلود غالبا affected by the volume at the end of diastole. عشان هيك إحنا لما بنحكي عن البريلود it can be considered filling a pressure of the ventricle at end diastole. هلا الafterload usually هو عبارة عن force or pressure against which a cardiac chamber must eject blood during systole. يعني هي عبارة عن قديش أنا بحاجة لforce or pressure to be able to eject blood out of the ventricle during the systole. هلا كتير factors determine الafterload, mainly الvascular resistance. فأصلا يعني إحنا كتير بنعبر عن الafterload بvascular resistance سواء بالسيستماتيك أو بالبالمونيك vessels. أوكي، الafterload هو زي ما قلنا equated with systematic vascular resistance or pulmonary vascular resistance. طبعا الريليشنشيب ما بين الافترلود والستروك فوليوم هي عبارة عن ريليشنشيب عكسية, which means إنه الافترلود ممكن إذا كان very high, إذا عندي بريشر عالي جدا, هذا it will requires من الفنتريكل إنه to have more forces, more resistant, فبتكون الستروك فوليوم will decrease. بينما إذا الريزيستنت كانت low لأسباب ممكن vasodilations, ممكن عنا anything that could reduce اللي هي resistant, هذا بالتالي ممكن يخلي ال pumping easier والleft ventricle will empty easily, وهذا رح يزيد عنا الستروك فوليوم. ف this is the relationship actually ما بين الستروك فوليوم and الafterload. This is the Frank-Starling mechanism that shows the relationship ما بين الستروك فوليوم والبريلود. According to Frank-Starling mechanism, he states that the stroke volume of the heart بيزيد in response to an increase بالvolume of blood filling the heart. تمام؟ اللي هو الenddiastolic volume اللي هو البريلود. ف when all other factors remain constant, يعني لما بيكون عندنا الكونتراكشن normal, لما بتكون الafter
load normal هون بيكون عندنا ال stroke volume will be increased. تمام. As you see here in the diagram, according to the Frank-Starling mechanism, any increase بالvenous return to the heart the left ventricle increase left ventricular and diastolic pressure وبالتالي الvolume, and this will increase the preload, and the result is an increase بالstroke volume. okay. هذا طبعا لما بيكون عندنا ال other factors constant زي ما حكينا. These tables guys يعني shows the most common causes that affect the preload that could increase or decrease the preload. For example, elevated preload could be related to volume overload. احنا اتفقنا انه هو it depends على الvolume of blood. إذا في stenosis بالvalves tricuspid, pulmonary stenosis, pulmonary insufficiency، هذا كله حيزيد البريشر على الرايت اتريوم او الليفت اتريوم. بالمقابل الاشياء اللي related للليفت ventricle، البيشنت اللي عندهم left sided heart failure they have volume overload, mitral stenosis, pericarditis, again all these factors could elevate the preload. الفاكتور that could decrease the preload هو الهايبوفوليميا والفينودايليشن، لانه الفينودايليشنز بتساعد انه تقلل الفوليوم blood volume، فبالتالي بتعمل decrease للبريلود. In this nice table كمان you will see the common factor that could affect the systematic vascular resistant or pulmonic vascular resistant. فعندنا مثلا hypertension, الvasopressors, aortic stenosis, الhypothermia, all these factors will elevate اللي هو systematic vascular resistant. بينما السبتيك شوك، الانافيلاكتيك شوك، النيوروجينيك شوك، use of vasodilators, side effect of some medication, these all could decrease systematic vascular resistant. هلا البالمونري vascular resistant كمان عندنا إذا في بالمونري hypertension الهايبوكسيا كمان بتعمل vasoconstriction وبالتالي it will increase the resistant pulmonary embolism, pulmonary stenosis. On the other hand, the use of vasodilators, the side effect of some medications could decrease the pulmonary vascular. Factor that could affect the contractility usually related electrolytes زي انه الهايبركالسيميا for example بتزيد الكونتراكتيليتي، بينما الهايبوكالسيميا it will decrease it. الهايبركاليميا decrease الكونتراكتيليتي، وممكن تعمل إذا أعطينا بوتاسيوم with high dose ممكن إنها تعمل cardiac arrest. المايكارديال اسكيميا it will decrease كمان الكونتراكتيليتي، إذا بنعطي نيجاتيف انوتروبكس ممكن كمان إنه decrease it. hypercapnia, hypoxia, acidosis, all these factors would decrease الكونتراكتيليتي. هلا الأشياء اللي it could increase الكونتراكتيليتي زي ما قلنا الهايبركالسيميا، administration لبوزيتيف انوتروبكس أو sympathetic stimulation. هلا الهيمودايناميك مونيتورينج هو عبارة عن means of evaluating للانتراكاردياك الانترافاسكولار فوليوم، evaluating للانتراكاردياك and intravascular pressure as well، وهي بتعطينا indication عن الكاردياك function at bedside. تمام. لما بحكي البيشنت hemodynamically stable which means إنه البيشنت أو الكاردياك output is sufficient to deliver O2 للcells. الكاردياك output is sufficient to deliver O2 للvital organs like the brain, the respiratory system, the GI, renal as well. تمام. That's why الهيمودايناميك monitoring الانفيسيف procedure mainly اللي ممكن نشوفها بالICU هي indicated لأي patient ممكن يكون الكاردياك output تبعه compromised، ممكن as a result of changing بالintravascular volume للresistant after load، أو في عنا myocardial contractility
تكون insufficient. Based in what we've just said, الانديكيشن للهيمودايناميك assessment هو it could help be diagnosis of various cardiovascular disease. For example, البيشنت اللي عندهم cardiogenic shock for example ممكن نلاقي الكاردياك output تبعهم كتير low، أو اللي عندهم مشكلة بالأوتو situations، فكلها هاي it could be detected من خلال الهيمودايناميك assessment. أحيانا الهيمودايناميك هو indicated للبيشنت to optimize الكاردياك to guide الثيرابيز. يعني ممكن أنا بدي أشوف الكاردياك فانكشن to make sure إنه هالبيشنت فعلا بحاجة لنيتروبيكس، بحاجة لفلويدز، بحاجة لميديكيشن فور إكزامبل. فلما بلاقي البريلود كتير لو والسي في بي لو ممكن أعطي فلويد، بينما إذا كانت الكونتراكتيليتي فيها بروبلم ممكن نعطي بوزيتيف نيتروبيكس and so on. هي عبارة عن كمان من خلالها we can minimize the cardiovascular dysfunction and we can treat disorders من خلال assessing the situation إذا البيشنت hemodynamically unstable أنا بقدر إني to treat هاي disorder. ممكن أحيانا for example arterial line بنحطه للبيشنت to evaluate the response to therapy. يعني بيكون البيشنت عنده elevated blood pressure أو very low blood pressure نعطيه نيتروبيكس حتى نشوف هل فعلا الميديكيشن effective، فممكن نركب له arterial line. أو العكس إذا كان very high blood pressure وبلشنا على IV vasodilators for example ممكن إنه نحتاج we might need arterial line to assess الريسبونس تبع البيشنت للثيرابي. هلا generally speaking أغلب البيشنت اللي بيكونوا أو they need hemodynamic monitor هم patient in cardiogenic shock، ممكن severe heart failure patient in septic shock، multi-system organ dysfunction، بعض البيشنت اللي بيكونوا ب acute respiratory distress syndrome post cardiac surgery. Again, any patient could be in a situation that compromise the cardiac output هو eligible للهيمودايناميك monitoring. هلا بالكريتيكال we will focus more على الانفيزيف monitoring للهيمودايناميك assessment، لكن بنفس الوقت في عنا non invasive monitoring. هلا الانفيزيف monitoring بتعرفوا أي شيء بيكون طبعا في invasive زي central venous pressure catheter CVB reading intra-arterial catheter pulmonary artery catheter، هدول كلهم invasive monitoring ومن خلالهم we can assess vital sign we can assess pressure بالintravascular والvolume بالintravascular as well. On the other hand non-invasive monitoring زي non-invasive blood pressure ECG give an indication على cardiac function، البلس oximeter about البلس الأكسجين status temperature كمان والurine output، لأنه هاي indicators it could give some idea إذا كان البيشنت hemodynamically stable or not. هلا to be able to monitor the hemodynamic pressure أو to measure the hemodynamic pressure we need some basic equipment that are necessary اللي هم non-compliant pressure tubing. وهلا رح نحكي عن كل function لكل part من هاي السيستم. transducer an amplifier and a means of recording أو displaying للinformation اللي إحنا we need to collect. هلا sometimes we need more data like for example we might need stopcock الفلويد اللي إحنا بنستخدمها غالبا fluid device IV tubing with a drip chamber، فهاي also an equipment that we might use. هلا لو سألتكم how record أو how we can get reading للpressure بالintravascular. As you see here in this figure غالبا احنا we insert a catheter سواء كان arterial line catheter أو CVB line catheter into the اللي هو artery or vein، وإذا كان عندنا pulmonary catheter بيكون usually بالheart chambers. أوكي طبعا هذا البريشر
اللي موجود طبعا من خلال هذا الكاثيتر الموجود بالانترافاسكولار والكاردياك chamber transmitted through the catheter and fill fluid non-compliant tube to pressure transducer. هلا الارتيريال لاين والسي في لاين بيكون كونكتد ل اللي هو الكاثيتر and fluid filled non-compliant tube. بنتقل البريشر من الانترافاسكولار او الكاردياك chamber into this catheter to a pressure transducer. طبعا الترانسديوسر وظيفته هو بيعمل converting للفسيولوجيكال signals اللي موجودة بالتشامبر into more electrical one عشان نقدر نحولها later on من خلال المونيتور into more high electrical signal into pressure tracing أو digital value بتطلع عنا رقم وبتطلع عنا as a wave على المونيتور. فهذا exactly كيف بصير recording للhemodynamic readings. Again as you see here طبعا من البيشنت اللي من خلال intravascular into transducer. Transducers will change the physiological signals into electrical. الامبليفايرز اللي بيحولها into wave and digital numbers. تمام. طبعا في عنا زي ما انتم شايفين هون stop cock. This is the monitor. This is the pressure fluid وعنا طبعا اللي هو الكاثيتر as well. الفلاش سيستم او الكونتينيوس فلاش سيستم اللي بتضلها 24 hours هي طبعا to maintain اللي هي البيشنت بريشر سيستم حتى to maintain a patent pressure system حتى تحافظ على البيتنت ما يصير في كلوت ما يصير في obstruction بالسيستم. هلا يوجوالي زي ما قلنا قبل الفلويد اللي احنا بنستخدمها بالفلاش سيستم هي either normal saline or dextrose water ويوجوالي it may be heparinized mainly إذا كانت طبعا CVB line حتى ما يصير فيها clots. الباج اوف سوليوشن بتكون بانفيوجن بريشر باج وغالبا بيكون فيها البريشر approximately 300 mmHg ومينلي للارتيريال لاين. ليش الارتيريال لاين؟ زي ما عرفتوا بالعملي بيكون في عنا باك فلو عالي ف that's why we need a pressure bag حتى to prevent the back flow of the blood من الارتيريال line into the pressure system. هلا usually we need flow of 3 to 5 ml per hour حتى again to prevent the back flow of blood and to prevent the obstruction للcatheter. Also we need الستوب كوك. الستوب كوك very important في حالات لما بدنا نعمل zeroing للترانسديوسر في حالات البلد سامبلينج ومن خلال الستوب كوك يعني we can control الفلو سواء كان على البيشنت أو على الاتموسفير. فهي بتعمل connection أو هي connector actually ما بين البيشنت والسيستم. البريشر ترانسديوسر حكينا إنه هو sensing the changes بالفلويد fluid generated by the pressure بالcardiac chamber وبحول physiological into electrical. هلا لما البريشر هذا applied to the diaphragm of the transducer بيصير changing electrical flow to the amplifier or monitor فبحولها من electrical into more wave and digital reading اللي بتظهر later on على into the monitor. هلا for more understanding على الميكانيزم أو how to apply arterial line CVB line والzeroing والleveling اللي أخذتوه بالعملي. طبعا في عنا هون two very simple videos that you can watch will help you a lot إنه understand كيف إحنا ممكن نعمل zeroing leveling كيف بصير insertion للarterial line والCVB line والmonitoring. هلا usually we use an invasive monitoring system للهيمودايناميك حتى to gain an to more accurate reading. يعني المفروض إنه البريشر مونيتورينج سيستم الانفيزيف بريشر مونيتورينج سيستم هو مفروض يعطينا more accurate reading. However
it could be subjected to some مثلا improper setup, malfunction بالاكويبمنت، ممكن المونيتورنج systems يصير في عنا some technical problems، وهاي رح تعطينا inaccurate reading. That's why احنا as a nurses we need to make sure that the pressure monitoring system is optimal، وانه ال readings اللي احنا we are recording هي an accurate readings للبريشر اللي موجود او الفسيولوجيكال سيجنالز اللي already بالتشامبرز او بالانترافاسكولار system. هلا there are several technical or mechanical factors that could lead to inaccurate hemodynamic values. منها for example air bubbles مثلا، blood in the tube، ممكن يكون في clots، as we mentioned earlier إنه لازم يكون عنا system require continuous pressure of 300 mmHg حتى يمنع الباك فلو، تمام، and solution حتى to keep الكاثيتر patent. for example هذا البريشر إذا بيكون low ممكن يسمح للباك فلو. كل هذا، أو إذا كان التيوب very rigid، إذا كان very soft، إذا كان في عنا too many stop cock distant ما بين البريشر ما بين الترانسديوسر والمونيتور والبيشنت كان very long، هاي كلها technical issues and mechanical factors that could lead to non-optimized systems. فمينلي non-optimized system the problem include air bubbles, blood، الكونكشن ممكن يكون very loose، ممكن يكون في cracks، ممكن يكون في leak، التيوب very soft or very rigid. all these could lead to inaccurate reading. عشان هيك we need to make sure إنه إحنا to assess pressure monitoring، لأنه this is very important to get again an accurate reading. one of the methods to make sure that the system is optimized, it's what we call fast flash test or square wave test. Square wave test or fast flash test, it helps identify whether the hemodynamic system is optimized or not. How we can perform it؟ طبعا it's very simple. We can just نعمل fast flush for 1 to 2 seconds بالflushing system. after that راح يطلع عنا what we call square wave. هذا السكوير ويف زي ما انتم شايفين بالفيجر، the first figure هو optimized system. كيف لازم تظهر الويف او السكوير ويف after الفاست فلاش؟ اذا كان optimized، غالبا اذا كان optimized بيطلع لنا straight horizontal vertical upstroke، بعدين بيكون عنا straight horizontal component، وبعدين most importantly بيكون عنا vertical downstroke back to the baseline وغالبا بيكون عنا after that 2 to 3 sharp oscillations. هلا إذا زي ما انتم شايفين بالفيجر نمبر 2 ما في عنا oscillation بعد السكوير wave، هذا بيكون non optimized وهلا رح نحكي عنهم. او اذا كان في عنا too many oscillation، لانه الاسكيليشن لازم تكون just 2 to 3، ممكن يكون more than 2 oscillation and this is again non optimized system. إذا كان عندنا non-optimized system we need to make sure that the system optimized. وهلأ بالnext slide رح نحكي كل وحدة منهم what does it mean وشو هي most troubleshooting اللي بتكون related to this abnormality. Again, this is the optimized system. As you see, after square wave في عنا oscillation 1.5 to 2 oscillation closer together، وبعدين الويف غالبا this is an arterial wave، فلازم يكون في عنا رح نحكي عن الارتيريال ويف والكاركترستكس للارتيريال ويف كيف نعرف انها if it's normal or not.
هلا النون اوبتمايزد سيستم ممكن يكون عندنا تو تايبس، اما اندر دامد تريس او اوفر دامد. هلا الاندر دامد اللي غالبا بيظهر عندنا واللي بيكون دائما بيعطينا اوفر استيميشن للسيستوليك، بيكون في عندنا غالبا more than 2 to 3 oscillation after the square wave as you see here. في عندنا more than 2 to 3 oscillation، واحنا حكينا النورمال من 1.5 to 3 oscillations لما برجع على البيز لاين. This is over underdamped. Underdamped غالبا it can be seen in the following troubleshoot. Again الأندردام can be seen لما بيكون في عنا small air bubbles، لما يكون عنا ال pressure tubing very rigid، أو لما يكون very lengthy tubing. فالحل دائما السوليوشن إنه we need to make sure إنه الكاثيتر is empty from air bubbles. إذا كان very rigid sometimes we need، وهذا it can happen by the time يعني، فأحيانا with time بنكون we need to change التيوب نفسه. والاديشنال length of tubing بنحاول انه to reduce the number of stopcock. هذا بيعطينا again underdamped system. underdamped system عادة it produce artificially high systolic pressure and low diastolic pressure، يعني بيعطينا اللي هي false reading على high systolic pressure and false reading of low diastolic pressure. الأوفردامد سيستم unlike الأندردامد الأوسكيليشن بتكون less than 1.5 above and below البيزلاين، تمام. ويوجوالي البروبلمز بتكون related لسيستم ليك، ممكن يكون عشان هيك usually we need to make sure إنه كل ستوب كوك إنه connected very well، ما في لوز بالستوب كوك. ممكن البلادي كلوت واللارج اير بابلز بالتيوب it could lead to overdamped. هلا الاوفردامد عكس تماما الاندردامد، بيعطيك a false low systolic and low diastolic pressure. ف these are the troubleshooting للاوفردامد والreadings اللي ممكن انه يعطيها. So if you have a question or if I ask you إنه to ensure accurate arterial pressure the nurse must level the transducer to what landmark؟ اللي phlebistotic axis ولا nipple line ولا sternal notch أو الأبيكال pulse؟ Your answer should be B اللي هو phlebistotic axis أو phlebistotic point، اللي هي عبارة عن fourth intercostal space مع المد axillary line. أوكي، وغالبا it's the approximate location ل right atrium، وهذا اللي احنا بنسميه leveling. فلما تسمعوا leveling للارتيريال لاين او الهيمودايناميك بريشر سيت، هي عبارة عن leveling transducer او transducer should be leveled to the phlebistotic axis او phlebistotic point. هلا in order to make sure that we are getting an accurate reading we need to position the transducer into or need to be leveled to an external landmark أو external point اللي احنا بنسميها phlebistotic axis أو phlebistotic point. طبعا usually إذا بتتذكروا لما كنا نحكي بالفانديمنتال كنا دايما نقول لكم لما بتقيس البلاد بريشر الليفل اوف ذا ارم لازم يكون at the heart level. هون نفس الايديا انه transducer اللي حكينا عنه should be leveled على الفليبوستاتيك axis point اللي هي عبارة عن الفورث intercostal space، اوكي، مع الميد بوينت اوف anterior posterior chest diameter، تمام. اوكي، هاي البوينت غالبا هي اللي بنسميها phlebistotic axis، ولازم نعمل leveling للترانسديوسر to this point. أي change عن هذا الليفل سواء كان أعلى أو أقل it will give us a wrong reading أو inaccurate reading، تمام.
هلا again it was found that إنه إذا كان transducer placed above the reference point غالبا it will give you a falsely low reading، وإذا كان transducer placed below الريفرنس point بيعطينا falsely high reading، يعني العكس. تمام. هلا every inch بالtransducer above or below راح يعطيك 2 ملم Hg change in pressure reading. for example إذا أنا كنت حاطة الترانسديوسر below الريفرنس بوينت ب 1 inch وكان البلد بريشر تبع البيشنت الاكيوريت هو 140، راح يصير يعطيك 142، يعني 2 mmHg زيادة بالبريشر ريدينج. هذا إذا كان زي ما قلنا above or low it depends، يعني هل هو above or low marked point. This is for you guys for more understanding. فالليفلينج اللي هو زي ما انتم شايفين عندنا الفليبوستاتيك بوينت اللي هي الفورت انتركوستال سبيس مع الميد اكسلري بوينت مع ترانسديوسر من خلال الرولر بنعملها measurement، ولازم تكون at the same level to have this picture actually show the transducer. هون البوينت اللي احنا when stop cook this is the commercial level اللي لازم يكون be leveled into leveled at the phlebostatic access point. Also very important thing to consider اللي هو zeroing. هلا to make it more closer لإلكم الايديا. هلا example إذا أنا بدي أخذ الويت تبعي لازم to make sure إنه الويت سكيل لازم يكون at the zero level. يعني أنا إذا طلعت على ميزان وكان already الميزان على 2 كيلوغرام it will give me a false reading at 2 كيلو more than my weight. تمام. وهون نفس الشيء we need to make sure إنه نعمل zeroing للreadings before taking a reading every time and then. هلا الزيروينج غالبا هو involved احنا بنعمل opening ما بين السيستم and to the air، يعني غالبا السيستم بيكون open للبيشنت. حتى نعمل zeroing we close أو we switch الستوب كوك بنسكرها على البيشنت we close it to the patient and we open it للأتموسفير. هلا once we do that رح يطلع عندكم اللي هو الزيرو reading، وبنعمل fast flush بيطلع عنا later on اللي هو square wave اللي we've talked about it earlier, and then reading will be zeroing and then we make sure إنه إحنا we are taking reading from zero وعملنا زي ما قلنا zeroing للreadings. This slide actually shows اللي أنا بحكي عنه. هون زي ما انتم شايفين الستوب كوك closed على البيشنت and it's open للأتموسفير والمونيتور. بيطلع لنا على المونيتور zero reading. After that we return it and we open it على البيشنت and we close it على الأتموسفير, and by this is actually how we do zeroing hemodynamic monitoring system. Again this is more clear. هذا الستوب كوك الوايت. لاحظوا احنا we close it على البيشنت and we open it على الاتموسفير and even we remove الكاب تبعت الكانيولا حتى to make it into zero level. وبعد هيك we can through this red bulb we can do اللي هي الفاست فلاش، و later on we make sure انه احنا عملنا zeroing ل readings. we make sure if the system optimized or not through the square wave that we talked about earlier. Now we will talk about arterial line and the indication of arterial line. We will talk about the complication. We will talk about the nursing management for patient with arterial line, and we will talk about the normal reading والwaves for arterial line. الارتيريال لاين أو arterial pressure monitoring هو عبارة عن achieved through an intra arterial catheter
connected to the pressure monitoring system. طبعا هذا السيستم it allows continuous monitoring ل blood pressure, arterial blood pressure, and also it helps إنه to have an access for obtaining a blood sample by withdrawing blood from the stopcock in the system. ومينلي احنا بنستخدم الارتيريال لاين to withdraw an ABG's sample حتى to record اللي هو الارتيريال blood gases reading. So what are the indication for intra-arterial blood monitoring؟ تمام، مين البيشنت اللي we might need for them continuous reporting أو continuous recording للبلاد بريشر؟ هم patient usually they are in vasoactive IV infusion، فبدنا نشوف الريسبونس تبعهم للميديكيشن. البيشنت اللي they might need a frequent arterial blood sampling، يعني عندنا patient على ventilator and we need every hour ABG's reading. It does not make sense إنه كل ساعة إنه نعمل puncture للarterial line and to take a blood sample. by having an arterial line هذا بصير more accessible بالنسبة للنيرسز. البيشنت with cardiovascular instability، لأنه زي ما قلنا هو بيقيس البلاد بريشر، ف it gives you an idea about the stability of cardiovascular إذا في عنا fluctuation. usually any patient with unstable blood pressure احنا بحاجة for them a continuous monitoring للبلاد بريشر، ف they might need أو they may need an insertion of arterial line. البيشنت اللي بالكريتيكال كير يونت most of them ممكن يكونوا have an unstable blood pressure and they require a vasoactive IV infusion, thus they might need an intra-arterial blood pressure monitoring. Since arterial line is inserted intra-artery, there is some contraindication for inserting an arterial line. And this is not a common situation، وغالبا it less common زي ما حكينا. فبس ممكن يكون عنا some absolute contraindication أو relative contraindication. من كل الابسولوت contraindication as you see زي absent pulse, Buerger disease, full thickness burn, inadequate circulation, Raynaud syndrome, all these factors غالبا أو all these diseases أو abnormalities غالبا بيكون فيهم problem بالcirculation. for example Raynaud syndrome هدول بيكون بصير عندهم vasoconstrictions دايما باللمس، والسبلايز بتكون على اللمس بتكون very slow، فهدول غالبا ما بنجازف معهم بinsertion ل arterial line لأنه هذا it could affect circulation، أو patient ما عنده pulse already، أو زي ما قلنا Buerger disease اللي هو بيكون في عنا thrombus changes، أو مريض with burn. all these factors بتخلينا to not insert arterial line for those patients. هلا relative contraindications اللي طبعا بتصير يعني decision depends على الكيس أكتر لما بحكي relative. منها البيشنت اللي على anticoagulation لأنه ممكن يصير bleeding سريع، الأثيروسكليروسيس patient، coagulopathy، inadequate collateral flow، إذا في عنا infection، partial thickness، يعني كنا نقول من الابسولوت full thickness، partial thickness من relative، previous surgery بالاريا، and اللي هو patient with vascular grafting. هاي ممكن إنه تكون relative contraindications. again before inserting the arterial line we need to make sure إنه circulation we have adequate circulation للextremities وما في عنا any contraindication that could affect the blood supply into the extremities. In terms of sites للinsertion غالبا most common هو radial، brachial، femoral. طبعا الراديال brachial more than الفيمورال، وأكتر شيء radial. الليس كومون اللي هو axillary، dorsal spedius بالادلت، أو بالنيونات أحيانا temporal أو
الامبليكال artery هدول بيكونوا less common لأنه الاكسسبيليتي تبعتهم الفيزيبيليتي بتكون less. regardless السايت اللي احنا بنحكي عنه غالبا السلكشن للسايت depends على several factors. The major important factor اللي هو size of the artery. دائما we choose an artery that should be large enough but not too large. يعني عشان هيك ما بنروح على طول على الفيمورال لأنه الفيمورال a little bit too large والتندنسي للبليدنج فيه أعلى. وما بنروح على too small عشان هيك ما بنروح على dorsal speed for example لأنه too small وغالبا ممكن يصير فيه occlusion أكتر. Another factor that we should consider accessibility إنه يكون easily accessible and free from contamination. Again الراديال هون it has a credit over الأذر لأنه it's accessible ما في contamination لأنه الاريا exposed. بينما إذا if you go to femoral الفيمورال دايما closed فبالتالي ممكن أو covered فبالتالي ممكن إن تكون الاريا more contaminated. دائما we choose blood flow to limb distal to insertion site. بيكون عندنا adequate collateral circulation. radial for example في عندنا الulnar as alternative circulation فبالتالي إذا صار في عندنا occlusion بالradial at least we make sure إنه الulnar could be as a collateral circulation. pressure monitoring system should be assessed زي ما قلنا على transducer leveling و zeroing before الcatheter inserted should be assured حتى to have an optimized reading. Again الradial artery هو ال most commonly used لأنه easily we can palpate. less limitation للبيشنت mobility accessible زي ما قلنا ما في contamination وبلس إنه في عنا collateral circulation through الulnar هاي بتعطي more credit. we need to do الالينس test اللي بتعرفوه before inserting radial arterial line. هلا we as a nurses we should be able to analyze the waveform تبعت الارتيريال pressure لأنها هي بتعطينا more insight عن arterial pressure والaccuracy of أو accuracy of reading. طبعا الارتيريال waveform it reflects the pressure اللي generated بالarteries بعد ventricular contraction. that's why it's divided into أو described as having an acrotic notch بالبداية بعدين بصير عنا rapid upstroke اللي هي peak systolic pressure a clear decrotic notch واللي هي diastolic pressure and we will talk about all of these in next slide. هلا النورمال arterial waveform غالبا it's started مع اللي هي contraction للventricles اوكي. initial sharp upstroke اللي بيصير بالwaveform هو represent ejection of blood from the ventricle into اللي هو الأورطة. that's why QRS complex غالبا precede هذا rapid raise بيكون بالarterial pressure. يعني إذا بدنا نعمل corresponding ما بين arterial pressure and ECG waves. طبعا لما بصير ventricular depolarization it will cause ventricle contraction and this sharp increase بالpressure. هذا ال highest point أو increase بالblood pressure this is the systolic pressure usually هو ما بين 90 to 140 mmHg. هلا after increase بالpressure this usually followed by closure للأورتيك valve وهذا هو هون بصير عنا اللي هي الديكروتيك نوتش. فالديكروتيك نوتش هي عبارة عن reflecting closure للأورتيك valve وafter that بيكون في عنا اللي هي البريشر بالارتري سيستم decrease وبصير عنا lowest point of where اللي هي بتكون الدياستوليك blood
بريشر. هلا بالنسبه للديكروتيك نوتش as it's زي ما قلنا closure للاورتيك valve فusually it's correspond with the T wave on the ECG لانه T wave it's correlated مع ال end of ventricular repolarization. هلا again here we can see الwave فالسيستوليك blood pressure اللي هو ال highest point والdiastolic هو ال lowest point وفي عنا المين arterial pressure اللي غالبا طبعا calculated from the systolic and diastolic وفي عنا البلس pressure اللي هو عبارة عن الديفرنسز ما بين السيستوليك والdiastolic pressure ويوجوالي النورمال هو between 30 to 100. هلا المين arterial pressure بيعكس لنا دايما الفلو للفيتال اورجانز. البلس بريشر it has to do with الستروك فوليوم فهو indirect reflection للستروك فوليوم. كل ما بيكون low معناته low stroke volume لما بيكون very high بيكون غالبا مع high stroke volume. طبعا normal pulse pressure هو between 30 to 100. wide pulse pressure غالبا لما بحكي wide pulse pressure بتكون more than 100 يعني ال differences ما بين السيستوليك والdiastolic very high أو very wide وغالبا هذا بنشوفه ب elevated systolic blood pressure زي ما بيكون في عنا aortic regurgitation. والنارود pulse pressure لما بيكون ال differences ما بين السيستوليك والdiastolic less than 30 وهذا very common بيكون بالhypovolemic status patients. Another value very important when we talk about blood pressure هو المين arterial pressure. المين arterial pressure هو it's an indicator للperfusion pressure للvital organs. usually هو normal range له من 70 to 150 mmHg. إذا كان less than 70 it's mean inadequate supplies للvital organs وبالتالي الperfusion low. وإذا كان high ممكن يكون برضو more than 105 ممكن negatively affecting the vital organs including the brain لأنه بس بيكون في عنا perfusion عالي و this is abnormal. طبعا how we calculate الماب طبعا it depends على السيستوليك والdiastolic زي ما بتعرفوا وأخذته بالفسيولوجي before and mid-term. And here are the two equations اللي usually we use to calculate الماب. طبعا when we calculate الماب we need to make sure إنه الريزلت للماب تكون within النورمال اللي قلنا من 70 to 105. هلا most common complication للarterial line ممكن يصير عندنا accidental blood loss and this is common. ممكن يصير عندنا accidental intra-arterial injection of drugs. طبعا هاي some drugs ممكن نعطيهم بالارتيريال لكن الميجر guidelines إنه nothing should be given through الارتيريال line. ممكن يصير في عنا local damage للartery, infection, impaired circulation للextremities. These are the most common complication of arterial. Nursing care. What we as nurses should do for patient with arterial line وهدول بيكونوا ممكن very common بالcritical care unit. بالnursing care and to prevent one of the important things إنه هو preventing the complications اللي ممكن تصير. بالنسبة للhemorrhage we need to keep checking الwave form لأنه إذا في كان hemorrhage ممكن الwave form تبعتنا بيكون فيها overdamped blood pressure ممكن يكون too low فلازم تكون الألارم set at low pressure. الconnection should use lower lock connection حتى to prevent إنها تصير loose. we need to make دايما sure إنه الstop connected مش loose حتى to prevent الهيموريج. إذا كان for example arterial line area not exposed زي الفيمورال keep checking the sites every time and then and make sure إنه حتى ما في even hematomas. بالنسبة للإنفكشن we need to make sure إنه we are applying اللي هو sterile technique during catheter
insertion لما بنعمل كير الانسيرشن سايت البلاد سامبلينج كله we should maintain sterility حتى to prevent اللي هو الانفكشن. أي signs of infection should be monitored and observed. وزي ما قلنا sterile dressing with changes should be applied لهدول البيشنتس to prevent any complications it could happen. For circulatory impairment with thrombosis لازم دائما to assess ال peripheral below the insertion site. إذا كان arterial line perform ال Allen test before الانسيرشن. continuous flush لازم نعمل assessment ال continuous flush ونتأكد إنه patent ما راح يدخل فيه air bubbles أو blood clots. The pressure bag again should be filled and inflated ل 300 mmHg. طبعا بالارتيريال لاين الهيبرانايزد فلويد is not always recommended لأنه الباك فلو بيكون already عالي، بس هو recommended أكتر بالسنترال لاين لأنه ممكن يصير stasis بالبلد أكتر هناك. also من الكومبليكيشن اللي we need to assess اللي هو neurovascular impairment and loss of limb. we need to assess the neurovascular status hourly. إذا في pain في paralysis all this should be assessed to prevent such from the care or nursing care that should be provided. We need to compare blood pressure with cuff pressure دائما compare الارتيريال line مع المانيوال. usually الانترا arterial blood pressure بيكون higher 5 to 20 mmHg pressure that obtained by cuff. ودائما الانترا arterial pressure هو المور accurate إذا كان السيستم optimized. تمام. هلا كمان we need to check الالارمز غالبا لازم تكون around the patient specific parameters و according to institution policy. typically احنا بنحط الالارم high and low alarm are set for systolic diastolic ويكون تقريبا within 10 to 20 mmHg of patient blood pressure. يعني إذا البيشنت أصلا already ضغطه دايما for example 180 ما بحط اللور على for example 160 راح يضل يعطيك alarming اوكي أو الهاير. ولا بحط اللور كتير بعيد على أساس إنه ما يصير drop without being alert على هذا البيج changes اللي ممكن تصير. طبعا بالنيرسينج كير كمان it's very important to make sure that catheter is patent. طبعا الكاثيتر should be patent من خلال انه زي ما قلنا البريشر كف لازم تكون maintained. ودائما it's very important to keep in our mind that we should not give any solution or medication through the IV line through the arterial. Again, to prevent complication, we need to assess adequate circulation. extremities tightly. We need to secure the connection حتى نمنع إنه يصير عنا accidental blood loss. We need to assess the insertion site for any signs of infection, bleeding, hematoma, or kinking the tube that could affect the flow. We need to make sure that the flush bag it should not be empty فحتى نحافظ to maintain the patency of arterial cannula, to prevent the air embolism, to prevent the clot, to prevent the backflow of blood, and also to have an accurate readings with accurate fluid balance chart. Also in nursing care we need to maintain the transducer level within the patient, phlebistotic access for zeroing leveling very important. We need to monitor the color, the temperature, the limb distal to the arterial line and compare طبعا with the other limb in the other hand or leg. هلا in case إنه كان في عنا patient وممكن شاكين إنه there is an air bubbles or a clot, usually we need to aspirate to make sure that we are removing the clot or the air bubble. After that we can flush the system, and again you should never give
any medication or fluid through arterial line. Arterial line removal, it's an aseptic procedure. We need to remember universal precaution when we remove arterial line. الهاند واشنج، الجلافز، sterile gloves. We should explain the procedure للبيشنتس. طبعا بنشيل at the beginning we take a dressing of the line, we remove الست الارتيريال line set، وبعدين بنعمل removal الارتيريال line. After that we should apply digital pressure, أو we should apply pressure for at least 5 minutes to ensure hemostasis. طبعا هذا إذا ما في عنا coagulation problem، بس إذا في عنا أي coagulation problems we should apply pressure for more than 15 to 20 minutes. After that we dress site with gauze and we keep assessing the peripheral circulation حتى نتأكد إنه circulations is still maintained وما صار في عنا any thrombus that occur after removal. This example is more of homework for you guys. If we have a patient with a blood pressure 60/40, you need to calculate the map. You need to present your interpretation of this reading. Based in this reading, what physical assessment would you suspect a patient with this map to have? What intervention would you anticipate for a patient with this map? Okay, plus طبعا في عنا more reading, we will have it later on. We will talk about it later, but for now just calculate the map and give me your interpretation la results, intervention and further assessment that you might find in this patient.